Hello, jira jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isinii haa qaqqabu jecha har'a koorsii bareedaa koorsii isin jaalattan qabadheen dhufee koorsiin amma isin hojjechuu barbaade project management koorsii jedhudha. Koorsiin kun barattoota management, barattoota business administration akkasumas barattoota biraatiifis baay'ee barbaachisaadha. Especially barattoota management, business management fi barattoota business administration dhaaf koorsii exit exam irraa yeroo baay'ee appear ta'udha jechuudha. Kanaaf koorsii kanarra jalqabneerra ammaan dura koorsii operational research jedhu jalqabnee xumuruun keenya ni yaadatama. Amma immoo koorsii kanas jalqabnaan amma danda'ame osoo hin xumuriin hin dhaabnu jechuudha. Warroonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan chaanalii keenya ammas subscribe gochuun miseensa akka taatanii fi akka nu jajjabeessitan gamanumaan isin affeera. Warroonni miseensa taatan immoo akkuma barame viidiyoo keenya like gochuu akkasumas barattoota yuunivarsiitii biraa jiran kan koorsiin kun isaan ilaallatu dhaaf share gochuu akka hin daganneen jecha har'a introduction to project management kan jedhu chapterii jalqaba kan ilaallu ta'achuudha. So, the learning project management can help you to complete a project on time, on budget and on target. Egaa waa'ee project management barachuun namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti projektii mataa isaa qaba waan ta'eef projektii isaa sa'aatii kenname baajata qabu fayyadamee taargeettii inni barbaadu sanaaf akka achiif godhu koorsiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti projektii xiqqaattus projektii mataa isaa qaba. Kanaaf projektii sana successful gochuudhaaf yookaan objectivii isaa meet gochuudhaaf time constraint akkasumas budget constraint or resource constraint jiru fayyadamee galma gahiinsaa yookaan kaayyoo isaa argachuudhaaf yeroo hundaa project management barachuun baay'ee barbaachisaadha. So project management is not just for a project manager. Team members need to know how to carry out their parts of the project. The executive need to understand how to support the project management effort in the organization. Kanaaf project management kan yeroo jennu project manageradha qofa kan ilaallatu miti jechuudha. Team memberiin kamiyyuu projektii tokko irratti participate godhataananii isaan hunda ilaallata jechuudha. Isaan hunda ilaallata. Maaliif effortiin namoota hundaa projektii sana galma gahiinsaa isaadhaaf yookaan immoo objektiivii inni kaayyeeffate sanaaf achieve akka godhuuf gahee guddaa sila taphatuuf jechuudha. Therefore, the project helps us to make a desired change in an organized manner and with reduced probability of failure. Thus, every project is successful jechuun dandeenya. Maaliif projektiin tokko fail ta'uu danda'a. Kanaaf amma danda'ame garuu probability of failure isaa gadi buusuudhaaf namni kamiyyuu project sana sirnaan beekee desired change yookaan immoo jijjiirraan barbaachisu yoo jiraates bifa organizer ta'een akka fudhatu project management or concept of project management beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So the faster, cheaper and better have became the concern of not only profit making organizations seeking to increase market share and profits but also non-profit and governmental organizations seeking to increase their value for clients. Now, project management kan barbaachisuuf warroota profit making yookaan immoo bu'aadhaaf dhaabbatoota bu'aadhaaf dhaabbatan qofa osoo hin taane dhaabbatoota bu'aa non profit organization jedhaman akkasumas governmental organization jedhamaniidhaaf for successful accomplishment of the value of for their client it is very important to know the concept of project management. So companies are always in transition now. Remodeling and reorganizing to meet the latest global challenges is very important of the project management. Egaa yeroo hundaa dhaabbanni kamiyyuu transition godha. Yes, ceesisa yookaan ce'umsa godha jechuudha. Ce'umsa inni taasisu sana keessatti jijjiirama jiru akkasumas wanta inni hojjetu remodeling jiraachuu danda'a, reorganization jiraachuu danda'a. Kanaaf global challenge jiru sana keessa dhaabbatee galma inni kaayyeeffate yookaan immoo social need inni deebisuu barbaadu yookaan social benefit inni add gochuu barbaadu sana galma geessuudhaaf project management baay'ee barbaachisaadha. Competition is keen and only flexible one will be survived. Egaa
Addunyaa jiru kana keessatti dorgommiin jira yeroo hundaa akkuma beektan. Kanaaf dorgommii kana keessatti overcome goone jiraachuudhaaf you have to know the concept of project management. So this business condition translate directly to the greater demand for efficient and effective management of an entire spectrum of the project. Kanaaf hundi isaanu the best project management barbaadu. Best project management barbaadu. Kanaaf organization tokko successful ta'uudhaaf best practice of project management qabaachuu qaba jechuudha. So organization are increasing using project to meet their goal, organizational objective isaanii achieve gochuudhaaf the concept of project management is very important jechuudha. Egaa project managementiin kana yoo ta'e project jechuun immoo maal jechuudha? So a project is a temporary individual undertaken to create a unique product or service. Yeroo hundaa projectii tokko kan jalqabnuu fi wanta haaraa tokko solve gochuudhaaf yookaan immoo wanta haaraa social demand social problem solve godhu tokko hojjechuudhaaf jechuudha. Therefore it is temporary as well as unique. Temporary gaafa jennu distinct beginning and end. Jalqabbii qaba, dhuma immoo qaba jechuudha. So a project has a definite beginning and a definite end. Each activity in the entire project has start and a stop date. The duration of the project is finite. Dhaabbataadha jechuudha. Dhaabbataadha. Maybe waggaa tokko, waggaa lama, waggaa sadii, waggaa kudhanis ta'uu danda'a. Garuu duration of time mataa isaa danda'e qaba. Jidduu sana irratti turuun jiraachuu danda'a sababoota garaa garaatiin. Garuu project must have a beginning and end kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Unique kan yoo jennu immoo new understanding and familiar ground dha. Waan haarawaa. Yes. Waan haarawaa. Waan faayidaa qabu tokko waan social need wayii demand wayii dabalu yookaan deebisu ta'uu qaba jechuudha. So a project has never happened exactly in the same way before and it will never happen again under the same conditions. So project involves doing something that has not been done before in the same environment. Asin dura kan hojjetame ta'e taanaani wanni hojjennuu fi hin jiru jechuudha. Maaliif projectiin tokko kan hojjetamuuf waan haaraa hawaasa sana keessatti fiduudhaaf yookaan immoo wanta haaraa social demand ta'e tokko deebisuudhaaf jechuudha. Kanaaf the project must be unique. The project must be unique jenna jechuudha. So project is an investment activity in which financial resources are expected to create capital asset that produce benefit over an extended period of time jedha. Investment guddaadha. Kapitaala guddaa barbaada. Financially budget guddaa barbaada. Kanaaf kapitaala guddaa projectiin barbaadu kuni dhumarratti maal fiduu qaba? Benefit argamsiisu qaba jechuudha. So project can be large or small and take a short period of time or long. Egaa projectiin tokko baay'ee guddaa ta'uu danda'a, almost immoo xiqqoo ta'uu danda'a. Projectiin suni baajata guddaa fixuu danda'a yookaan immoo baajata xiqqaa barbaaduu danda'a. Projectiin suni yeroo dheeraa fudhachuu danda'a yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu ni danda'a. So projectiin when its objective have been reached and the project has been terminated. So projectiin tokko dhumeera yookaan immoo almost terminate ta'eera gaafa jennu projectiin suni objective isaa achieve godheera jechuudha. So example of project fakkeenyaaf developing a new product or service. New product develop gochuu, service render gochuu or give gochuun projectidha jechuudha. Construction of building, mana tokko ijaaruu, daandii, riqicha ijaaruu, effecting change in structure of an organization, dhaabbata tokko organizational structure isa jijjiiruu, new vehicle design gochuu, developing or acquiring a new or modified information system, building a water system for a community, organizing a meeting or housing conference and planning wedding. Isaan kunniin hundi isaaniitu projectidha jechuudha. Yes, projectidha. Namni tokko bara dhufu nan heeruma yookaan immoo nan fudhe yoo jedhu projectii wayii yaadaa jira jechuudha. Kanaaf projectiin kun taayimii mataasaa barbaada, faayinaansii mataasaa barbaada jechuudha. So the major misconception about the project is relating to a construction or a creation of such a physical facility as a building, roads, and dams. However, the major project may also involve intangible things such as creation of awareness, eradication of disease, combating harmful practice, and capacity building. Yeroo hundaa namni project kan jedhuun wanta qabatamaan mul'atu tokko kanneen daandii ijaaruu ta'uu danda'a, mana ijaaruu ta'uu danda'a, daam kan jennuun kan ijaaruu fa'aa ilaala wanta tangible wanta qabamu tokko wanta ilaalamu qofa itti fakkaata. Garuu
Projektiin wanta inni tangible ta'e wanta harkaan qaqqabachuu hin dandeenye fa'aa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf creation of awareness, beekumsa create gochuu, eradication of disease dhukkuba tokko gadi deebisuu yookaan immoo hir'isuu, harmful practice wantoota ta'an combat gochuu, capacity build gochuu isaan kun intangible projectidha jechuudha. Kanaaf project gaafa jennu wanta physically ilaalamu qofa osoo hin taane wanta harkaan hin qaqqabamne yookaan wanta mul'anne ta'uu danda'a jechuudha. So project feature temporary. Amaloota projectii temporary jenneerra. Yaa definite beginning and definite ending qaba. So each activity the entire project has start and stop date jenneerra. Duration isaa finite. Unique yoo jennu never happen exactly in the same way. Asin dura kan hojjetame ta'uu qabu. Environment sana keessatti already done ta'eera taananii projectiin jedhamu jechuudha. Projectiin jedhamu jechuudha. Again progressive elaboration. So project is developed during progressive elaboration. The project occurs step by step to define the product service. Yeah. Progressing elaboration jedhamtu yookaan immoo focus step by step. Inni biraa capital barbaada yookaan immoo require resource. Maybe manpower ta'uu danda'a or labor resource yookaan immoo capital or budget ta'uu danda'a finance resource ta'uu danda'a. Have a primary customer or sponsor. Project sponsor usually provide the direction and the funding for the project. Sponsor qabaachuu dandeessa. Maybe immoo qabaachuu dhabullee dandeessa actually. Inni biraa uncertainty. Involve uncertainty. Detailed requirement may not be known in advance. Yeah. Project haaraa gaafa jennu certainty miti jechuudha. Uncertainty jira. Uncertainty jira jechuudha. Inni biraa the project integration are there. So project require resource to be brought together in process that is known as integration. Kanaaf resource jiru walitti fidu what you call organize gochuu ni barbaada jechuudha projectiin tokko. Kanaaf project needs an integration jenna. Egaa projectiin amaloota akkasii yoo qabaate projectii fi programming immoo garaagarummaan isaanii maalidha? So scopeidhaan yoo ilaalle garaagarummaa guddaa qabu. Garaagarummaa guddaa qabu. Projectiin irra xiqqaa programmingdha jechuudha. Kana jechuun yookaan immoo in mathematics project is equal to program ta'a. So program the project serve as an instrument for the execution of development plan in order to boost the national economy. So a program is a collection of related projects. Egaa projectoota hedduu bakka tokkotti gaafa finnu program ta'a. So program comprise multiple projects. They are larger in scope than a single project. For instance, a healthy program may include a water project as well as construction of the health center, whose aimed at improving the health of the given community that previously lacked easy access to the essential facility. Fakkeenyaaf health program gaafa jennu health programming kun maybe bishaan qulqulluu dhiyeessuu ta'uu danda'a. Even buufata fayyaa sirrii ta'e ijaaruu ta'uu danda'a. Okay, bishaan qulqulluu dhiyeessuun projektii tokko akkasumas construction of health centerinis projektii tokko jechuudha. Projektoota lamaan gaafa walitti finnu garuu prograama ta'a. So not that the project can stand alone without being the part of certain program. Kophaa ishee jiraachuu dandeessi projektiin xiqqaattus self stand yookaan immoo self contained. So project which are not linked with another to form a program are sometimes referred to as standalone project. Yeah, standalone project. So the hierarchical relationship among the development of plan, programs, projects, tasks and works package is depicted as follows. Development plan gara programming jedhama, programming immoo gara project immoo gara task immoo gara work package itti jedhamu ni danda'a. Therefore, this is a hierarchical relationship of developmental plan, program, project, task and work package jennee bifa kanaan scopeidhaan arrange gochuu ni dandeenya. So what is project management? So project management is an application of knowledge, skills, tools and the technique to project activity to meet project requirements. Egaa dandeettii ta'uu danda'a, beekumsa ta'uu danda'a, meeshaa ta'uu danda'a. Isaan san organize gochuutiin projectiin tokko maal barbaada kan jedhu requirement isaa meet gochuun project management jedhama. So the project management is the art of planning, organizing, leading, reporting and completing the project through people or by people. Yeah. Wanta tokko organize kan goonu, plan kan goonu, lead kan goonu, report kan goonu, complete kan goonu nama fayyadamneeti jechuudha projectii tokko. Therefore, all management functions are required to effectively and efficiently manage the resource required to complete the project. So, managerial function kan jennu yookaan immoo management function kan jennu shanan sana apply gochuutiin projectiin tokko efficiently and effectively akka inni complete ta'u yookaan immoo galma isaa, kaayyoo isaa akka fiixaan baasu
ni goona jechuudha. So the objective of the project management is to optimize cost, time and the quality. Kaayyoon project management inni guddaani akkuma beektaa resource are limited dha. Resource limited ta'e kana optimize gochuudha jechuudha. Cost minimize gochuu, time minimize gochuu, quality maximize gochuu. So how does project benefit you? Project in akkamitti si fayyada? You will have a goal clarity in the measurement. Your resource will be controlled. Yeah, project management in akkamitti si fayyaduu danda'a jechuudha. Yookaan immoo kaayyoo ati kaayyeeffatteef yookaan galma ati barbaadduuf akkamitti si fayyaduu danda'a gaafiin. Kanaaf goal clarity akkasumas measurement waan nu kennuufi resource sana organize or coordinate gochuudhaan risk will be identified and managed. Risk beekuu akkasumas manage gochuudhaaf nu fayyada. Increase possibility of time saving, cost saving, achieving the agreed outcome, and they will increase the possibility of deliver project successfully. Yeah, project tokko successfully complete akka ta'uudhaaf project managementiin karaa kanniinitiin nu fayyaduu danda'a jechuudha. Kanaaf project management is very important for successful attainment of the organizational goal or objective jechuu ni dandeenya jechuudha. Project manager is the person assigned to manage a specific project who is expected to meet the approved objective of the project, including project scope, budget, and the schedule. A project manager is nama person assigned to manage project. Project tokko kam specific project ta'e tokko nama manage nu godhu. Namichi manage godhu sun project manager jedhama jechuudha. Kanaaf project manager kuni maal gochuu qaba? Dirqama objective project sun qabatee ka'e sana galmaan akka geessu irraa eegama jechuudha. So the project manager has overall responsibility for planning, organizing, interacting, integrating, controlling, leading, decision making, communication, and building supportive climate for the project. Kana hunda roolii kana hunda qaba jechuudha. So responsibility qaba jechuudha. Plan, organize, integrate, control gochuu, lead gochuu, decision make gochuu, communicate, akkasumas supportive climate for project uumuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha project manager. So this is the responsibility of the project manager to make sure that the customer is satisfied, that the work scope is completed in a quality manner within the budget and on time. Kanaaf projectiin sun sa'aatii kenname keessatti xumuramuudhaan customer satisfaction akka dabalu. Yes, quality of project manager is very important. Quality of project manager is very important. Team member, the people who work with the project manager to accomplish project goal and complete project activity. Team member jenna jechuudha. Miseensota project manager sana wajjin ta'uudhaan galma gahinsa project sanaaf warroonni hojjetan bakka tokkotti team member jedhamu. They are called team member. So a good project manager should have the following features or characteristics. That takes ownership of the whole project. Amma project manager tokko good yookaan immoo cimaadha yookaan gaariidha kan jennuuni tokkoffaa responsibility yoo fudhatedha. Guutumaan guututti projectiin sun kiyya jedhee kan fudhatu yoo ta'e project manager is good jedha. Inni biraa proactive not reactive. Yaa dursee wanta uumamu tokko forecast gochuu danda'u qaba jechuudha. Erga wanti tokko uumamee booda nama ta'ee reactive ta'uu hin qabu jechuudha. Adequately plan the project. Plaanii baasuu qaba dursee jechuudha. So also authoritative, meaning able to trusted as being a current, accurate or true or reliable. Kanaaf authoritative ta'uu qaba. Almost amanamaa ta'uu qaba jechuudha. Wanti inni hojjetu qulqulluu ta'uu qaba. Dhugaarraa hunda'uu qaba. Yes, reliable ta'uu qaba jechuudha. It is also decisive, no? Yeah, decisive, having or showing the ability to make decision making jechuudha. Yes, wanta tokko ilaalee immediately decision made gochuu qaba. And also it is good communicator ta'uu qaba. Manage by data and the facts. Akkasumaan miti data akkasumas factidhaan fayyadamee manage gochuu danda'u qaba. Lead by example, has sound judgment, motivatory ta'uu qaba, diplomatic akkasumas delegate ta'uu qaba. So these are the characteristics of good project manager. So a best manager or project manager have this feature or characteristics. Critical success factor for a project. So a factor that are critical to project success is one, clearly defined goal and the project mission. Yeah, project in tokko successful kan ta'uu danda'uuf yoo goalii fi project mission isaa clearly defined goal tokko. Inni lammaffaa top management support yoo qabaate. Akkasumas complete project manager yoo qabaate. Competent project team yoo qabaate. Sufficient resource yoo qabaate.
customer involvement and consultation kaayoo qabaadha. Good communication style kan fayyadamu yoo ta'e, responsive to customer yoo ta'e, proper monitoring and feedback kan kennu yoo ta'e, appropriate technology kan fayyadamu yoo ta'e, projectiin kamiyyuu successful ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isaannan kunniin the success factor or critical success factor for a project warroota jedhaman keessaa isaannan ijoodha jechuudha. Isaannan ijoodha jechuudha. Kanaaf boqonnaan tokkoffaan introduction to project management kan jedhu egaa kana fakkaata. Yeroo biraa boqonnaa lammaffaa project life cycle kan jedhu qabannee hamma dhufnutti nagaan naaf jiraadhaa. Viidiyoo kana like, channel immoo subscribe, akkasumas barattoota yuunivarsiitii bira jiraataniif share gochuun akka irraa fayyadaman gochuu akka qabdan gamanumaan isin gaafadha jechuudha. Kanaaf chaaptarii lammaffaa project life cycle kan jedhu qabadhee hamma dhufutti nagaan bakka jirtanitti naa jiraadhaa jechuun fedha jechuudha.